palabra al doctor Yong Tae Kim y a Ana María Pinto del BID. Okay, thank you very much. Spanish. I know. I used all my fuel to speak Spanish, so I have a limited fuel with me. So this time I will go for English. So the ministers and vice ministers and ambassadors, colleagues and friends, and was really interesting the meeting this time. And we covered the sea, road, and sky, and all together. And first of all, I really thank all the countries who come to Santiago to participate. I know that it's not easy to come to Santiago. It's not just visiting neighboring countries. It's a really long way. And even on the same American continent, for example, Canada, when they travel to Santiago, I didn't know that, but it takes 15, 14. Sometimes 17 hours. Yes, it's amazing. And maybe it took 14 hours to come to Santiago from Paris. So for Canada, bravo. And also without education and without passion, basically people cannot come like this. So I really appreciate your kind of sacrifice and passion. And also Chile host country, every moment and every program and during the past several days. And I really tasted and enjoyed and appreciated all the hospitality and nouveauté and papaya and Loma Lo Pobre, and everything was really good. And new Korean restaurant I never visited before, and also was a good discovery. And also our global partners, IDB and CAF, UITP and ACI, really important organizations in the mobility sector. We are all here together. And yesterday I also saw a lot of excellent postings by these organizations. So they really highlighted our meeting and importance of our interactions. So I really appreciate that. In fact, if I give you some basic information about this high-level dialogue, and our journey started in 2022 in Cartagena. So at the time, it was a bit difficult period with COVID-19, and I thought that ITF Summit in Leipzig is one of the most important events in the mobility sector, that's for sure. But as ITF platform is growing, basically we have to be more open-minded and more flexible, because even though we deal with the same question, there should be some different angle, different optic, and different approaches, different context. So talking to Asian, talking to Latin Americans, I found a lot of different opinions, different positions. So there is no single answer, because ITF is not a regulating body, and we are platform to activate discussions, as ITF means forum. So I decided to initiate new things, and it was launching a regional dialogue for Latin America and Asia. So actually, two high-level dialogue for mobility sector started in different continents. And I always feel that it's working much better here than in Asia, my cultural background and professional background, because you have the same language. Of course, you have Portuguese and Spanish, but to make this conversation as dynamic as possible and as live as possible, it cannot happen in Asia, because we all eat rice, we use chopsticks together, but nevertheless, we don't speak same language. So we always need interpretations and a little bit of different nuances when we talk about many things. But nevertheless, we started. So we are now traveling from Cartagena to Buenos Aires last year, and we reached Santiago, Chile this year. So our journey will continue. And
Perhaps I can highlight specialty of this chapter, the Chilean chapter of this high-level dialogue for Latin America and Caribbean. First of all, in the history of high-level dialogue in ITF, for the first time, the presidency country of ITF participated. So I really thanked Minister Squadis for his presence here. And also for the first time, we had non-LOC countries participating. So USA and Canada and Spain and Lithuania, of course. And it really added new dimension and then really added new meanings, because physically it's connected continent. So you are really close, and historically also geographically. And even though we deal with the questions for Latin America, that doesn't mean that only Latin American countries should discuss it. So we try to make our platform more global with the invitation of the relevant the partners and supporters. And I don't mean that we should invite all the ITF members to Latin American discussions, but nevertheless, we can, depending on the context and depending on the meaning, and we can selectively invite the relevant the countries to join and organizations to join. And also, what is also meaningful is that, as we highlighted several times, now we have a Spanish version of Transport Outlook. Transport Outlook is one of the flagship publications of ITF. So we publish a lot of excellent reports, but Transport Outlook is one of the best, one of the most popular reports that we produce. So I really appreciate the support and efforts made by Spanish government once again. And personally, that can be a great Spanish study textbook for me and for Assistant Deputy Minister of Canada. So now we have the same textbook, and we will work on Spanish language more. Sí. Sin duda. Okay. And also, I guess Spain was a presence country of EU last year, and I think definitely Spain can connect and liaise with the European Union, who can also support developing world. I know that a lot of programs exist inside of European Union, and perhaps we can also try to connect the Latin American and European the entities. And for the first time also, the three major entities, CAF, IDB, and CEPAL, united to support this high-level dialogue. So I think it's also the great the unity and solidarity. And now I can tell you one more thing. And the importance of this region is growing. So for example, especially in 2024 and 2025. So we have to see a special context where we are now. And for example, when I joined the ITF in 2017, and we had only 3 countries from this region. So we had Mexico, Argentina, and Chile. So as a Secretary General, started with 3 LOC countries at the time. But as of today, we have 6 countries. So it's doubled. So we have Brazil and Colombia and Costa Rica. That means that we are growing very fast. And also, again, in about 2 months, we will most probably welcome 2 new members from these regions. I will not tell the name yet, but so that makes 8. It's really rapid growth, so I think it's a really good thing. And also a lot of events and are happening in this region. So for example, the Chile in May, exactly on 23rd of May, will become presidency of ITF. So in 2016-17, Mexico was presidency. And after that, we didn't have any Latin American country to take the role. But Chile is becoming presidency, like a big brother over the next 1 year.
Basically, Chile lead all the discussions and perhaps the lead our organization very productively. But in that context, today's meeting and yesterday's meeting were really useful because they could, all the discussions could give some input for drafting priorities of the Chilean government. So it's all connected. And also, I know that Brazil is now a G20 presidency country. So they are leading the G20 community as well. And next year, Brazil will host COP30. So if we take this momentum and opportunity to develop the Latin American influence in this community, and I think this is the moment, I would say. And I say once again, the diversity is very important, and ITF is a global platform, not European, not a national platform. It's a global platform. So currently 66, and we have 4 candidates this year, including 2 Latin American countries. So if we approve 4 new countries on 23rd of May, basically we will have 70 member countries. So in 2017, I started with 59, but now we were heading to 70. Maybe in a few years, it'll be 80, 90, 100. So it's a really good sign that ITF is becoming the good partner of the global community. And a lot of change do not happen in one day. So we have to maintain consistent approach and also making consistent efforts. And I know one saying that if you want to go quickly, you can do it alone. But if we want to go farther and farther, we have to go together, basically. So we know our objectives and destinations, and to make it more relevant and productive, we have to go together. And finally, what's next? So about next year's high-level dialogue, and Ana Maria and I discussed already from several months ago, and when we had a meeting in Washington and from time to time. And basically we decided to co-host the Latin American dialogue in 2025. Yes. And we do not know yet venue, and we do not know yet the exact date. So we are now putting several options, and definitely you are the main actors, and you can also propose something to Ana Maria and me, and maybe I give the floor to Ana Maria about that. Thank you, Mr. Kim, and gracias a todos, bueno, por la oportunidad de compartir con ustedes estos días, Ministro Muñoz, por el lujo y el honor de estar acá también con ustedes y en las instalaciones de la CEPAL. Y yo quisiera, estaba tratando de copiarme, pero no sé si han visto, tiene 2 o 3 hojas escritas en coreano, perfecto, que obviamente no pude entender, pero solo para decirles, esta sociedad con el ITF tiene varios objetivos desde el punto de vista del BID. Y lo primero es tratar de optimizar el servicio y el apoyo que damos a los países. Creo que hay demasiadas, o no demasiadas, pero hay varias plataformas, oportunidades para que los gobiernos se encuentren en la región, y creo que es una responsabilidad un poco de nosotros como organismos tratar de optimizar y como tener economías de escala entre nosotros. Así que con el doctor Kim vimos una oportunidad de tener una sola plataforma el próximo año para reunirnos. Normalmente nosotros hacemos nuestro diálogo regional de políticas cada año en diferentes lugares. En Washington lo hemos hecho, bueno, en Miami por muchos años, y la idea es generar este espacio para que ustedes puedan tener discusiones técnicas acerca de problemas de política en el sector, políticos o de política pública en el sector transporte, para ayudarlos a generar soluciones. Así que ese es el primer objetivo de por qué queremos utilizar estas 2 plataformas el próximo año, para discutir y facilitar este diálogo entre ustedes de manera conjunta. La segunda razón para hacerlo, y creo una muy importante, es que creemos también que es una muy buena oportunidad para que Latinoamérica se inserte mucho más en la discusión global, y ya lo dijo doctor Kim, de la importancia de ver los problemas regionales pero en una perspectiva global.
y de que muchas veces estas discusiones que se hacen a nivel global tienen a veces biases acerca de una región más que otra, y creo que es importante que Latinoamérica también se vea representada en estos foros mundiales y que nuestra perspectiva y nuestras diferencias sean valoradas. Y el tercero y no menor, y lo dijo también el doctor Kim, es el próximo año tenemos la COP de Brasil, también ¿no? Es el año, entiendo, para la presentación de muchos de los NDCs o un hito en la presentación de los NDCs, y creo que como región nos tenemos que preparar para eso a nivel, ¿no? de cada país, pero también como tener una plataforma regional. Así que si podemos, no quiero decir ya cuál va a ser el tema del próximo, pero creo que una parte muy importante de la discusión del próximo año de nuestro diálogo regional de políticas conjunto debería ser es cómo la región y el sector transporte está apoyando, está participando en aportando a estas metas globales de descarbonización, y cuál está siendo nuestro rol y cuál va a ser la posición y la propuesta regional que vamos a llevar a la COP de Brasil como región también, y aprovechando también que tenemos la presidencia de ITF en Chile. Creo que todo eso nos da un muy buen escenario para tener una mirada regional a todos estos temas que tenemos comunes. Así que agradecer también a ITF por el partnership, a Chile también por el apoyo, y esperamos recibirlos en un lugar común el próximo año de manera conjunta. Muchas gracias. Thank you very much, Ana María. And basically, I forgot to say one thing. And as Chile becomes presidency, and our vice presidency is Azerbaijan. So Azerbaijan is hosting this year's COP in Baku. So COP 29 will be held in Baku. So we are already discussing with them. And interestingly, their ministry is a ministry of also digital telecommunication or development and transport. So already the nexus of transport and digital exists in their government, in their ministry. So they are focusing on the combining the transport and digital. It's the same. The Chilean ministry has also the same nexus. So we can combine energy, transport, and digital, perhaps during this COP meeting. So once again, I thank Minister Muñoz for fully supporting the organization of this event, and all the participants and interpreters, and your team, and my team. And thank you very much. Gracias, Secretario General. Finalmente, damos la palabra para la clausura del señor Ministro de Transporte. Muchas gracias, Camilo. Quisiera decir que es emocionante cerrar este espacio. La verdad que estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes por haber confiado en que este evento valía la pena, que era importante tener presencia acá, de este diálogo de alto nivel que le hemos llamado, para poder comparar políticas, conocer lo que están haciendo otros, lo que funciona, lo que no. Y en ese sentido agradecer las delegaciones que vinieron, ¿no? Lituania, como decía, tuvimos el presidente de ITF por primera vez en una de estas sesiones, y el viaje es largo, especialmente para Lituania, ¿no? Pero tenemos Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay, y toda nuestra delegación chilena. La verdad que es un marco precioso para este cierre. Estamos muy agradecidos también de los organismos internacionales que nos han acompañado aquí en esta sesión. Y la verdad que han sido 2 días de una muy buena discusión, en que hemos tenido tremendo aprendizaje, y me ha gustado también que hemos podido disponer información muy práctica desde cada uno de los países respecto de las experiencias propias. Y hemos podido mirar, creo yo, el largo plazo y el corto plazo. Hay desafíos de largo plazo importantes que hemos estado discutiendo, asociados a veces a la gobernanza, que es tan distinto, y que lo que parece fácil en un país parece casi imposible en el propio. La relevancia del financiamiento, especialmente cuando estamos hablando de inversiones difíciles, costosas, como por ejemplo la electromovilidad, el hidrógeno verde, esas inversiones en los combustibles sintéticos que exigen hacer una apuesta que a veces es audaz, pero que tiene todo que ver con el largo plazo.
y evidente el marco general acá es el cambio climático, un cambio climático que es urgente, que es elocuente, que nos está golpeando en el día a día y que espero que de estas conversaciones podamos avanzar. Para nosotros ahí sí ha sido importante también poner la mirada en el corto plazo, en esas ganancias cortas que quizás podemos lograr durante nuestros periodos de gobierno, con las cuales podemos encantar a nuestros conciudadanos en el largo plazo. Esas inversiones en el transporte público, esos esfuerzos por lograr mayor igualdad económica y social, por avanzar en equidad de género y oportunidades laborales para las mujeres. La verdad es que hemos abordado temas que son globales, en algunos casos, por ejemplo, como los combustibles de aviación, que conversábamos recientemente, o el desarrollo del hidrógeno verde, o también, ¿no es cierto?, el despliegue de los corredores bioceánicos en el caso de nuestro continente que nos interesa en este rincón de Sudamérica, pero también hemos hablado de problemas más bien locales, como cómo tener un buen sistema de transporte público y al mismo tiempo cómo avanzar en seguridad vial, la urgencia de la seguridad vial, el drama de los miles de personas que fallecen todos los días en nuestras calles, ¿no es cierto?, porque el sistema no está dispuesto en forma suficientemente segura. Y un tema también de convivencia vial, que también es de corto plazo, de cómo podemos fomentar y lograr que efectivamente los modos de transporte que van a darle sustentabilidad a nuestras ciudades sean los que primen, sean los que florezcan. Y ahí creo que es clave que podamos empujarlos con total convicción, de modo que nuestros conciudadanos lo vean como una alternativa atractiva. Evidentemente tenemos que avanzar en ese cambio modal, hay temas tecnológicos en que cada vez es más fácil. Hoy día tenemos el despliegue del 5G, que nos va a permitir, por ejemplo, poder tener mucho mejor información, visibilidad de los viajes que se están realizando y al mismo tiempo disponer tecnología para que viajar en nuestro sistema sea más fácil. El financiamiento acá es central. Y es evidente, ¿verdad? Y ha sido un desafío gigante. ¿Y cómo podemos convencer a nuestros gobiernos de la importancia de que el transporte, por ejemplo, el transporte público, venga acompañado, ¿no es cierto?, de un financiamiento que permita que lo que se ofrezca finalmente sea de mucho mejor atractivo de lo que solamente las tarifas pudieran financiar? Son tantos los beneficios que trae nuestro transporte sustentable que tenemos que ser capaces de poder ofrecer algo más, de modo de poder ver aquello que, por ejemplo, vimos con tanta alegría ayer. Ni el metro, ni los buses eléctricos, ni la integración tarifaria, ni la tecnología sería factible si no tuviésemos, ¿verdad?, el financiamiento del Estado para contribuir a un sistema que sea más equitativo, al mismo tiempo más justo y medioambientalmente mejor. Las fuentes de energía, en este caso, nos ofrecen, y me encantó en el sentido la discusión, las fuentes de energía están, y la pregunta es cómo las hacemos florecer. Hoy día se nos viene un desarrollo tecnológico cada vez más importante. El hidrógeno verde llegó también para quedarse, esperamos, y creo que va a ser clave no solamente en el transporte de personas, sino que también en el desarrollo logístico. Un desarrollo logístico en el cual también nos encontramos, y me gustó mucho el panel en que participamos, de modo de poder generar indicadores de comparación que nos permitan generar esa sana competencia entre países respecto de quién puede sacar un buque más rápido, ¿verdad? Quién puede generar un movimiento de contenedores con más eficiencia y con menor huella de carbono. La verdad que ha sido en todo esto el trabajo conjunto es clave. Yo creo que tenemos que seguir en esa senda de pudiendo tener espacios como este, de volver a nuestros países energizados, con ideas nuevas. La verdad que hubo una serie de reuniones bilaterales, algunas formales y otras informales. Algunas fueron en los coffee, otros fueron, no sé, en la cena, pero otras fueron en el bus. Me encantó ver ayer el bus lleno de conversaciones bilaterales, de esas que finalmente uno se lleva de vuelta a la casa con una sensación de un aprendizaje y de una oportunidad. Quisiera decir que nosotros de aquí vamos a sacar un documento para poder llevarlo a la reunión de ministros de transporte en Alemania el próximo mes, y vamos a entregarles a ustedes un borrador del documento para que en un breve plazo nos puedan hacer llegar sus observaciones respecto de sus intervenciones y no están bien recogidas. La idea es poder entregar en ese otro foro un testimonio elocuente de lo que ha sido esta sesión. La verdad que estamos muy contentos con cómo ha evolucionado, de cómo se ha dado estos 2-3 días. Reconocer también el otro foro paralelo en transporte informal, que también fue muy activo y que también generó conclusiones interesantes. Concluyo entonces agradeciéndole, también transmitiendo que es un tremendo honor para nuestro país de pasar a presidir ITF a partir de mayo, en que nos sentimos como un embajador de todo
de toda esta sala, ¿no? Presidiendo el Foro de Transporte Internacional, y que ustedes sientan que es un conducto para poder llevar adelante y para poder poner arriba de la mesa temas que sean de interés de cada uno de nosotros. Muchas gracias por venir aquí. ¿Estamos? Muy bien, excelente.